inaweza nilipia nifunzwe maybe kama ni CAF, nianze na CAF D, inanilipia hiyo course. So such countries unapata hata football yao imeendelea, lakini ukiangalia Kenya like tuko nyuma tu. Yeah, so that's what I wanted to say for now, but I'm cooking and then I'll be listening to you guys. Bye for now. To invite Safa tafadhali. Tutakuja tutabehave. But one thing you've actually said, yes, coaches wako. Mimi hata ningefurahi hata Ministry of Education ningeopen hizo PE courses waziweke in sports wa haya au coaches kwanza wa ground. Wao wamekuwa kwanza, unajua siku hizi timu mingi ziko na under 10, under 11, under 12, 13, 15 kienda sana. So these coaches deal with kids on a daily basis. Unaona? So waka-integrate kwa mashule would be something good, because all we need is collaboration and integration. Ministry of Sports na Education na of course FKF tu venye Mora amesema, fungueni hizi vitu iwache kuwa expensive pia nyinyi bana. FIFA iwape ganji huku mazee okole, na of course dimba ni ya watu wako kwa ground bana, ni watu wako kwa ground. Now sadly wengi wao mnawa stretch mtaisha pesa mingi. So anyway, that was part of the opening of today's G. Nimeona Nyamwezi alikuwa hapa anataka kusema mawili matatu. Vipi? Poa sana bro. Nakuaje Lamu? Dizo yuko area. Asana David amedoza. Unataka hug bro? Wewe unadozaje saa hii wewe pia wewe? Unadozaje saa hii? Unataka hug? Hug gani? Wewe sasa okay, wewe unaweza nipatia hug niishi kweli? Wewe pia wewe acha mambo yako. Ni hug. Sema point yako. Niseme point yangu. Bana, yani venye Mora ameingia na energy hapa, lakini unajua Kizungu ana nguvu. Venye Mora ameingia na energy, wewe unakuja hapa unataka kuanza salamu. Wewe ni Mluya yani. Unasema point. Wazi. Anyway, na apologize kwa wale walikuwa nikirimuiwa group jo. Sikuwa na intention yote mbaya. Alafu about walituelekea mazemi, mi bado nimeanticipate ya KPL sababu niko na matumaini na expect inakuja kukua a great thing, because we are here to make it bigger and better. So I think kuna vitu mingi sana tume address during this time, na hope zinaenda kukua, zinaweza some zitakuwa implemented, of course zingine itabidi bado tuendelee kuemphasize ndo zi happen, but nafurahia at least tunaelekea direction poa. Part ya yenye naona bado imelegeza na ni inafaa sana ni hiyo part ya jezi. Juzi kwa WhatsApp group, ilikuwa ni juzi ama ni jana, ilikuwa leo asubuhi, nili comment pale hivi kwa nikasema jezi zetu zinatengenezewa pale Kakamega kwa nani anaitwa nani jamaa Boniface Ambani. Then Mbakaya akaniambia kuna mabrand kubwa bado ziunga zinapiga shughuli na matimu za Kenya, but now shida ni atuoni wakifanya, kama nikitumia example poa, tuone wakifanya kenye nimeona Mamelodi wamefanya leo na ile kampuni ni Kapa ama ni I think ni Kapa. Mamelodi wanawakana Kapa Lamo ama ni wanawakana brand gani? Puma. Man, kuna design wamepiga hiyo show na Puma mpaka nikasema na nikaona hii ni kitu yenye pia hapa Kenya tunaweza fanya. Ni kitu tunaweza fanya hapa Kenya, na since pia FootballKE tuko na kiti yetu, najua maybe itakuwa plan ya this time
but I hope so next time tutakuwa tumegrow to that level. Hata si FootballKE pia si tukuwa tunapiga kipindi in case mavilabu za Kenya zitashindwa kuembrace hiyo stuff. Juu pia sisi tutajua vile tutakuwa tunapiga vipindi zetu, because unaona vile tunajibrand. Unaona saizi kuna YouTube, kuna TikTok, kuna Facebook, ya tuko na Twitter, na pia bado sisi bado ndo tutakuwa tukienda kwa ground. So kama timu za Kenya zinashindwa kujua vile zita market merchandise zao, manze sisi ndo tutakuwa sasa mapeseta. So mi nabambika vile kila kitu na happen so far. And about pre-season, Kenya pre-season ya Kenya manze inakaa imeboeka. Naona tu Kenya Police wana try, but pre-season ya Kenya imeboeka, haina vipindi. Naona wase wengine naona vilabu zingine duniani zinatumia pre-season pia kupiga kipindi, but Kenya tupigi kipindi kabisa. And then about myself now, mi nataka at least by the time season maybe itakuwa inaelekea kuisha, nataka natamani kuona tuko na community moja bigi, tukuje kupiga community ingine hapa wanajitanga space ya magari. So mi natamani tufike hapo, na niko sure maybe try my best mimi on my part, nione manze pia sisi one day tuna register audience kubwa na ina make sense na iko na impact kwa society na nini na fraternity mzima ya football Kenya. So that's my opinion na submission. Alafu nitakuwa hapa hivi kungojea Mbakaya. Napendaga insight za Mbakaya sana sana, na naweza taka at least hiyo masaa yake akichukua speaker, akichukua at least niko na conversation kiasi na yeye. Safi sana bro, safi sana. Umeongelelea vitu mingi hadi zingine tulikuwa tuna cover. Unajua, umeongelea pre-season, umeongelelea the FootballKE community, umejiongelelea, unajipenda sana. Lazima tu tujue tu story yako. Ni sawa. Alafu nilikuwa na sawa, nilisema mara ya kwanza but maybe haikusikika, but nasema tena, kama kuna mse alifeel offended last time, nili apologize tu kwa officials, lakini siku apologize kwa kila mse. So naweza sema manze easy on that, na nilirekebisha. I think nataka kufocus tu kwa kujenga community. Sitaki kufika place ikaeni kama na haribu mambo. Haina noma. Sasa kwa watu wana float, sasa hii ni community ya ball, so if you're going to use the hashtag ya community ya ball, please use it in the right way. Ni ball ya Kenya, ndio maana inaitwa FootballKE. Hatuko hapa uweke sijui kwa advertisements ama si ati hiyo ndo Kenya alifanya. Nasema tu saa generally, usitake unauza vitu zako umeweka hashtag. Please, let's try and respect the football that is in Kenya, na tunaianzia tu na hiyo hashtag o nini. Unaona, even in this show we have tried so much to limit ourselves from talking about other, unless tunakompeana mostly, unless ni our neighbors or Morocco ikienda sana. Otherwise we try as much as out of respect, juu tunapenda ball ya Kenya na tunapenda ball generally. So anyway, Mnyamwezi, hiyo usiogope, shughuli ndogo, whatever happened. But anyway, we'll just try and respect the hashtag and football as much as we need, because we cannot be calling FKF na wase wengine wa respect ball yetu na sisi wenyewe hapa we're not doing the same. So sisi, the standards that we try to set, we must first also be an example. Na umeongelelea jazi pia, hiyo usiogope, usitense, zina come through, utapata tu news zikikam. So on pre-season bro, there's so much happening. Even too, I think we are not getting it as much as we should, ama we are not even discussing about them as we should. Juu Lamo on that point ya unasema ina happen,
unajua okay, najua ina happen, but the problem is manzi, lazima kukuwa na entertainment. Unajua sisi ni mafan, lazima kukuwa na ile msisimuko. Sijui kona ni unanirada. Cheki. One, unajua umeharakisha Kenya sana. Kitu hatujaitambua ni ku get the entertainment from our football. Hiyo ndo tujai maximize. So standards zako na expectation punguza kidogo. Unaona? Juan, it is under nitoaje? Sijui kama kuna word kama under communicated ama haiko kwa news venye ingefaa kama politics yetu. Unaona? That is because entertainment, for you to be entertained, I have to be in your face. Unaona? Or at least nikupatie kitu na kuentertain. Na sahi mali iko football yetu ina entertain a very select few or a smaller percentage. Ndio tuipeleke elevate to a level where ina entertain masses in large quantity. We have to put it in their faces kama advertisements za YouTube. But that is we are not doing that. We are under reporting our football. Exactly. We are under reporting because, for example, Police FC walikuwa Tanzania wakacheza Singida. Singida by the way si team hivi walimaliza sijui number 4 in their top flight. They played na sijui Namungo. They played Namungo or something, I think. They played Namungo pia it's a top flight. Though wanaenda Rayon, Rwanda. So they are playing exciting games. Kakamega Homeboys the same. Wanafaa waende UG. Unaona? I think hata by the way wameconfirm. Nilikuwa nasoma coach wa hiyo team ameconfirm. Because you see now anaitwaje manager wa Homeboys alikuwa anasema they were going to play Azam next week. And he was saying he is hoping to play them next week because they were waiting confirmation from the Tanzanian club. Unaona? And the idea of playing in Azam is because they are also anticipating that Nyayo and Kasarani might not be fast fit for CAF games. So they are having a contingency plan. But imagine bro, game kama ya Azam ingekuwa ni game sahi bro, watu wangekuwa wamechachisha, media inachachisha, kuna ka pre-season kana come ya unaona. That is what we are not doing enough for it to be entertaining. Because pia kuizisoma kwa gazeti I make it entertaining. Ni kusoma, just reading about them. Unaona? That's why we are underreporting our football. Unajua season ikianza la mimi nataka nikupromise kitu moja, tutakuwa kila mahali. Hata mahali hatujulikani. Tutakuwa kila mahali na I think hiyo itairudi kuwa problem tena. Because tutakuwa tuna make sure 90 plus show ikiwa pale, then kila kitu like kila kitu iko juu ya meza. Yeah, like sidhani kama season hii next ikianza kuna mtu atakuwa anaweza kuja kusema Kenya ija happen ama Kenya ita happen. Cheki brother one pia tusiget ahead of ourselves. Juu pia si tuko na kazi. We must continue doing this. We must also be as consistent as we can. Juu pia hii pande haitaki uzembe, unaona. So for as long as we continue doing what we're doing, usiwahi ogopa hiyo maneno itakam. Because for as long as you're doing something the right way, the rest will align themselves. And what I can only assure you is structures are in place and it will be a very good season both on field and out of it. For the fans and hopefully, because our goal is for the players. Hatuko hapa juu yetu, tuko hapa juu yao players because they deserve a lot. But for as long as our brand value haijapanda, jusi kenye tunatry kudo in the long term is to increase their brand value so that they can also attract people who want to advertise with them, people who can give them their money to do exactly what they need to do. Because there's money to be made. And there as much as we are under reporting, kenye tunafaa tuelewe, it is also perpendicular na hii ingine zinafuatana. For as long as it is actually directly proportional rather.
because if we underreport, football does not get the brand value it needs. It is not there, it is not outside there, so brand haipandi. So usiogope. Police have played. Police kwanza, Rupia is proving that is last season haikuwa bure. The last 2 games wamecheza ni yeye amefunga na zote wametoka 1-1. So inakushopia hao they're having a very good preseason. Even the basics that they're trying to do, they're going around as they might not be playing with big teams zile kubwa zaidi zenye tunafikiria, the likes of zinaenda kucheza Champions League or nini, but they are playing teams that are positioned in higher places in their respective leagues. Na inakuonyesha the kind of objective that police have next season, because ukiangalia pia na signings wamefanya, unaona bro, they have made one of the most exciting signings in the league in Taiso, unaona. They also they have managed to keep Rupia is proving to be their talisman, unaona. They recently signed Mukuna Kenneth, unaona. So those guys are assembling a team that is looking to win the league next season. Unda kuniambia si exciting? That is very much exciting, bro. Even your tweet is underreported. But honestly, we have there's so much to be excited about. As much as there's so much lacking around na story hizo deals zingine za FKF. Fuck FKF, bro. For us fans, we are looking forward to the new season. Na ndo maana kuna squad ya kupiga round ya kwenda kuona games, because we are looking forward to those rounds. There's so much. So usiogope, usiharakisha, don't get ahead of yourself. Na usitense, usiwaiogopa. Unaongea na Mr 90 plus hapa, and I assure you usitense. So anyway, tukisonga, because now we need to be actually, tuingie kwa hii maneno. Kakamega Homeboyz, yes, I have already that they are playing a friendly na Azam next week. They are actually, yes, next week. Na Boni, they are the manager, Boniface Imbezi. He has confirmed. So they are waiting confirmation. So when they get confirmation, watakuwa hapo. Now, of course, as we know, they have also made very good signings. Wamesign wa UG Flani, duo. Wamesign Davis na keeper Cleo Setuba. Unajua, Kakamega Homeboyz pia, wamesign. Jupia CAF inataka, haitaki a thin team. It wants a very team unaweza rotate na iko na watu capable, whether whoever gets the opportunity. Whoever gets the opportunity, lazima. So yeah, the season is exciting, bro. Usiogope, usitense. But the biggest story out of today yenye mimi nimeona, I thought God aliondokea bana. I thought God alikuwa anaenda Bandari. Apparently he's not leaving. He's staying at Gor. Tross ako wapi? Tross najua amefurahi deadly. Si bure bado wako na hiyo picha. So apparently God is staying. He confirmed it today. Okay, alipost in his Facebook. Na I think hata niliona nini fulani from Zach tweet yake. Alikuwa ame screenshot. Alikuwa amemuuliza hii story. Akamjibu na kijaka hizo ni gani. So he apparently is not leaving. Because you see, in a recent interview Bandari, chairman wao Mubarak alikuwa ameambia Mozart. So these I'm getting from Mozart. Hii imeandikwa na Boniface Osano. So quote unquote alikuwa anasema the clubs have reached an agreement on the transfer. We are now finalizing on the personal terms of the player. But God anasema it is not true. Signed a new contract. So I'm sure this is positive news to Gor fans. And also, yeah, to Gor at large. Una imagine sasa saa hii walikuwa waanze kutafuta kipa mwingine. Naona Tross. God bana ondokei. God ame maintain. God ako Gor. Ako Gor Mahia 20 champions or whatever blah blah shit. But they had been looking, club ilikuwa inadai kusign nani? Brian Omondi wa KCB. But pia ni kama hiyo deal ilidunda.
Most likely unaweza pata pia ni deal ya nini hii ya Brian ilidunda ikabaki tu ameconvince God abaki juu. Una imagine chairman wa Bandari alikuwa on interview akisema, but anyway he said it so well, the two teams had agreed but the player hakuwa ameagree. Now we all know how contracts can be. If it is not favorable to the player anaweza kataa, but then again at the end of the day it also depends with the kind of contract he has with the club. So club bado inaweza force tu kumuuza, unaona, but I don't know the details za contract ya God. But you see what can be true is both situations. Chairman wa Bandari alijua we have actually agreed, but then again they were waiting for the players personal terms. So labda hapo ndo mali talks zilidunda, unaona. So God, regardless, the fact of the matter is he's staying and he's looking forward to the next season. That is season inaanza 26th of this August. Kidogo tu niwaambie Gor wanaanza na kina nani, ama Anto unajua mnaanza na kina nani? Game ya Gor ya kwanza ni poleni, Gor wanacheza Sofapaka, si ndio? Wanacheza Sofapaka. So anyway, that is the first game. So sijui pre-season yenyu iko aje? Mnacheza wapi pre-season? Si tulianza training last weekend. Mulicheza the other weekend, si hii ya juzi. The other weekend tushakuwa na 1 week, so tukacheza friendly on weekend. According to Kenye nilisikia venye walikuwa nasema wamepanga, walikuwa nasema watatrain for a week, alafu wafanye friendly moja na a lower tier league team yenye walifanya last weekend, alafu after hapo ndio sasa watatafuta stronger team. Enyewe spoken to like Gori yenyewe ni sawa tu, but anyway hii story ya God najua pia imekufurahisha sana. Wewe ulikuwa unalia mkiona Tross hapo. Sinajua hizi vitu zinakuanga rumors mpaka msea confirm, but kitu nilikuwa najua ni contract ya God ilikuwa inaisha, so hatujui kenye imefanyika, but contract yake ilikuwa inaisha. Contract yake imebaki 3 months. Ndio naona hapa Mozart, hii article ya Mozart ya Boniface Osano inasema yuko imebaki si ndio? Hata nani, si hata anaitwaje, Austin pia. Austin ilikuwa inaisha, ndio maana kulikuwa na hizo rumors, but he stayed. So yeah, those are two very good players on top of the ones you signed. But Kenya na feel hiyo story ya CAF Champions League niko sure inaweza kwa imedampen the morale, but coach wenyu he has a lot to try and psych up the lads again. Jwenye hata mimi na imagine mimi kama player, unajua jo tunaenda pre-season tukiprepare Champions League jo, kuna venye Champions League, alafu so either way ni ku move on, try and motivate the players again to look forward into the next season. Na feeling ingekuwa poa wange align ma pre-season matches hata outside the country, but then again logistics za Gor we all know about them, but ingekuwa poa at least try and pacify the situation, try and mitigate hiyo story ya kutoenda nini, unapata Champions League, cheza wapeleke hata Tanzania waende UG, ni kitu inawezekana, si ati just needs ni kujipanga. Gor can actually have people who can come with those resources for them. So hiyo maneno ya kucheza sijui low league, hiyo pia unaendelea kukill mood bana. Hiyo ilikuwa ya kuanza kuona the fitness level ya players iko wapi, ndio maana ilikuwa hivyo. Hiyo ilikuwa program ya coach, so wanafanya according to the coaches program, so ilikuwa hivyo. Yeah, of course. Coach ndo anapanga. Mimi nikisema hapa kwani watatii kama nani? They don't know me shit bro, wanitambui. So of course ni ya coach,
unapata. So yeah. But anyway, all the best to you guys. Nilikuwa the other thing nilikuwa na cheki, ulikuwa unauliza pre-season. Yes, Homeboys ndio hii nimepata. Wanacheza KCCA FC ya UG. Ya UG ama ni? So yes, actually nakumbuka anaitwa aje, Odor Felix. Yes, nakumbuka tukijichocha hapa Goro anaenda kucheza sijui akina nani. Akauliza swali lingine very important. Sikatai, mmesema mnaenda kucheza. Have those teams confirmed those friendlies? And it turned out they had not confirmed them. So hiyo tumetoka kusoma ya nini inaitwaje, ya police. Of course police yao wako sawa. Hii ya Azam pia wanangoja wa confirm. So now you see Kakamega Homeboys are supposed to go to Kampala and play KCCA. Na unaona hiyo team ni kama washa nini inaitwaje, washakubali juu coach wao walikuwa wanasema this will be a very good friendly match for our teams as we prepare for the new season and playing against the Football Kenya Federation Cup winners will be a good test for us. So yes, they have confirmed that friendly date. Now the date, I can't get the date. Na hii ni article imechorwa na our one and only Fabrizio Kevin Tea from Mozart. As you know by now, watu mmekuwa hapa frequently mnajua most of my news or most of these things I get from Mozart. Now of course Pepeta. So yeah, and I also credit where it's due. These people put so much work and resources in coming up with these articles. So out of respect to the work they do, lazima niwapige big up na lazima mjue zinatoka wapi. So yes, Homeboys wameconfirm pia. So ndo hizo excitement bana Mnyamwezi. Ni venye tu they are under, unajua pia kuzisoma ile tu ya. But if it was possible for us to watch these matches and there were short videos or whatever, set up videos ama kuchocha tu the upcoming, you know, wametuchorea hapo. Hiyo kuchocha ndo nilikuwa naongelea Lamu. Nadhani hiyo ndo ukurada. Hiyo ndio norma. Ndio maana nilikuwa nasema they are underreported. That's why the entertainment is missing. But yes, it is something we need to bridge the gap. Kwanza saa hii na where tunachocha sijui partnership, you know, sijui broadcasting partner, sijui mbona hiyo story by the bado iko in the dark. Mwendo niliona aliulizwa akaijibu ni kama ameulizwa ameitishwa chwani hapa mtaani. Ni aje buda, suniachie chwani. Check na kam. Naenda hivi na kam. What do you mean naenda hivi na kam? You've been kama if it's in pen and paper. Hata kama kuna NDA mulisign, tuambie ndo hivi tuna announce siku fulani na fulani. That thing ishafanywa. Do I understand what NDAs are? But then again, I don't feel there is need for them to have signed an NDA for something as public as this. So sielewi mbona atuambii. Ndo atuambie nikikam. What do you mean nikikam? Kwani ukikuja uliacha answer wapi huko ndo unataka kuiendea? It means you do not have a very valid answer for the question that has been asked. Because why mbona utupeleke hii vita mingi? Juu mimi sioni. I honestly do not see why they are still holding their tongue on this thing that they were so proud to announce at the hata season iko imeisha. Na hata si season pekee, nakumbuka Ababu akiingia alituambia ashaka na watu wa DSTV chini washabonga hii story. Iweje imekuwa ngumu saa hii kutuambia ni aje hii kitu tulishafanya, tunataka kuannounce hivi na hivi, tumepiga contract 4 years or whatever, itakuwa ido nini all those things. Hata kama mtatu enjoy na numbers, they don't have to be the right numbers, but at least tuwekeni tujue by the way hii kitu by the way ili happen. Hata kama ilikuwa online, hata kama ilikuwa ni Zoom meeting, we need to know. Because today first imeisha, first of this month, so we have 25 days left.
What have they done? Ligi yenyewe FKF wamedu nini kuhype up the new leagues? What initiative or what developments or hata tu hivyo initiative have they tried to run to see how they can bring funds into the stadiums? Because our say, by the way, hawatataka kulipia hizo sponsors na kwa study bana ni empty. Have they had any plans to see how they can create awareness of the new league? Try to create hiyo excitement yenye Mnyamwezi anataka. Imagine Mnyamwezi ni fan sugu, lakini yeye mwenyewe kaa fan sugu anasikia jachocho bado ya kutosha. Sasa imagine ule new fan unataka kuleta kwa ligi. Huyo ataanza kusema by the ligi ni the same tu na venye ilikuwa. Au ndo mafans wanasema ligi zetu bado ziko na mavita, sijui na whatever. Because FKF are doing bad shit to create awareness, to try and bring up the excitement to the league, bring up the positivities, speak up on the best practices, as in, what the fuck man? Na mind you, sisi hatujasoma, sisi hatuna any professionalism in running sports governing bodies, but sisi kwa hii space we come up with so many good ideas that these motherfuckers wanafaa tuko wakikaa wanaandika notes wakiimplement, na sisi hatujasomea hizi story, nao ndo wanafaa kuwa experts. Because it's so disappointing. Tayari mood inaanza tena iko chini na venye tulikuwa excited. But anyway, football community KE tuko tu sawa. We are still excited because us guys will continue doing our things. We will continue rallying each other because hapa tuna represent team zetu. That is one thing I note. Na hizo banta ziendelee. Unapigwa banta hivi. Kwanza mimi ndio nasikianga mbaya mkiongea Mathare hivyo. But it is what it is. Tuko huko chini NSL. Kwani? So as in yeah. Yo, bro, by the way, there's this thing umesema manze about FKF. I wish hata wangekuwa hata wanajaribu. Unajua kaa hawezi kaa na feel maybe sisi ni wadogo wa kureply on hata wangekuwa shatafuta hata waende kwa hizo pages zao waongee vitu mbili tatu. For instance, for them not coming clear about even the sponsorship and everything, we're not saying when the league, yani like doing the basics za kushow ligi inaanza, just takes me back to the same script we are used to. And sure you don't type the league. Hapa katikati msumbuane na sponsors kidogo, you post the league like for 2-3 weeks. Disagreement na sponsors, pull out of the sponsorship. Somebody anakuja hapo, tumepata sponsor mwingine. In fact they were now we want somebody to come. Yani out of nowhere, that shit I hate it man. Like yani, is there any sponsorship tumaifanya yenye we have honored fully, like we can say manze, and yet this sponsorship was worth it. Hata ni zile za KPL yenye hata unaweza sema this one worked for us and hii itawakadi the end of the season maybe. I don't know that sponsorship ni how long, maybe hii kama mshaiona. I've not seen even the documents, anything relating to that. So I think we are left on the loose a lot since yani it's like ni unaambiwa nyumba inajengwa, you don't know inajengwa wapi. Ama unajua yes nyumba inajengwa but you don't know hata mchanga inaletwa na nani. Yani you don't have an insight. Unaenda tu kuingia nyumba yenye hujui kama imeanza kujengwa, itajengwa ama ukifika hapo ndio wataanza kuleta material. Yani it's so blunt bana. I wish they would do something even like manzo. Let's have our maybe treasurer uende kwa media station fulani waambie this and this we are doing ABCD. But that hiyo nitakam baadaye. I can't remember even that thing. I never watched it. The moment mlianalyze that aliambia sijui ni Njiru what. Yani I felt so bad man. He should just know by now. Yani even we are making football to be like one person sided. Yani who brought this thing to Kenya manze yenye. Me I don't think that EPL inakuanga hivyo. Manze EPL hata before itoke unapata hata the media washai hadi hapa Kenya Supersport ndio hao. Like unapata wa show vile season inaanza. I'm trying to recall something which I was supposed to say in a previous space, but it happened that I remembered it leo. Mnakumbuka when we had a TV rights zilikuwa zimepewa GTV, then GTV ikago under and Supersport had to come in so quick na things went perfectly, like hakuna mtu aligundua that
manzi EPL imetoka GTV kaenda Supersport, like GTV went under and still we watched DPL. Yani hey, what? Yeah, because it's disappointing, because you see now the idea is, yes, to assume ni ukweli we have a sponsor. We have a sponsor and a broadcasting partner. What has FKF done to make sure that the first year of this partnership leaves them satisfied to the point that they really, really want to stick to our league? Because you see, what sponsors and partners and broadcasting, whatever, what they need is viewership, because for them, viewership translates to clientele. The further you can take their brand, the more money they give you. So now, FKF hata kama sahi, bro, the only thing they have actually done ya kutushow ligi ni fixtures. No, hata fixtures, kuna picha ingine anagram alishare. I honestly do not know how to use Jumbotron, but if you can actually get that hiyo fixture yenye anagram alishare. Anagram anafanyanga fixture analyst, yeye pia ni data analyst kama Josh. Mazee, makofi kwa Josh, but tunakam kwa Josh, but anagram pia anapiganga hiyo shughuli. In fact, ni kwa hii space ndo tulilan au ndo walikuwa na coming walikuwa na come up na fixtures za ligi before APL Limited yenye ilikuwa ina manage ligi I think 2 years ago iishe. So he's an